안녕하세요. 4학년 이세진입니다. 돌이나 나뭇잎이나 아주 긴 식물 뿌리 같은 것을 줍고 풀 헬리콥터나 직접 만드는 사람의 윤곽선을 줄기로 표현해가지고 그게 재밌었어요. 자연에서 재료를 주워와서 종이에다가 작품을 만들어 보고 싶어요. 안녕하세요. 11살 박보경입니다. 작품 만드는 재료도 너무 다양해서 집에서 하는 것보다 더 재밌었던 것 같아요. 저도 집에 가서는 좀 더 단순하지만 캔버스에 그림을 그려가면서 그림 공부를 더 해보고 싶어요. 안녕하세요. 학부모 이나현입니다. 우선 틀에 박히지 않은 활동을 했다는 점이 가장 저는 마음에 들었고요. 아이가 표현하고자 하는 것들을 여러 친구들과 같이 생각을 나누면서 했다는 점이 굉장히 좋았습니다. 이 프로그램이 앞으로 계속 쭉 이어졌으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. Hi, I'm Jamie from Assemble. We are a multidisciplinary practice in London. It's been a really, really great day today. Just meeting all of the children coming to the workshop. They all seem so excited and engaged throughout the whole process, which we were really, really happy about. Right from the beginning, when we were foraging outdoors, they just seemed so excited, thinking deeply about the things that they were picking up from the nature. It seemed very considered and very careful actually about the items that they were selecting. Hi, I'm Anna, also from Assemble. The workshop really showed how much imagination that the children had. They can be guided by us and helped, and we can show them different ways and be there to support them, but actually most of these ideas are theirs. They've just kind of have to have the materials and the space to do them, but actually they all have so many great ideas themselves. So it's been really wonderful to see that.